قبل كذا ناخذ شويه نرجع خطوتين ورا نتاكد من فهمكم من الموضوع. السكال بنقسمها الى 2 parts صح؟ cranium و face صح؟ cranium وفيس. الكرينيوم هو هذا هو الصندوق نسميه احيانا بالبلدي برين بوكس، نسميه برين بوكس ماشي؟ يحتوي البرين خلاص؟ and facial bone او the face. طيب نرجع كمان سنتين لما كنا صغار صنفنا البونز الى فلات بون ولونج بون واشياء زي كذا صح؟ طيب صنفوا لي الكرينيوم حيكون فلات بون. ممتاز. لو اخذنا كل بون على حده رايت فرونت زي ما انتم عارفين حنلقاها فلات بون مسطحه. طيب لو جينا تكلمنا عن الفيشيال بون حنلقاها ابغى اصنف الفيشيال بون حنصنفها الريجولار، معظمها irregular بون وفيها بون بنسميه نيوماتيك بون. نيوماتيك ايش يعني نيوماتيك؟ مجوف يعني مجوف يحتوي على air yes في air sinuses. The bone has a cavity أو has a sinus يعني جيوب موجودة filled by air مليئة بالهواء. تسمع كلكم عن الجيوب الأنفية صحيح؟ الجيوب الأنفية ما هو النيزل كافيتي في الجوا لا، هي بونز تحتوي على تجاويف فيها هواء. هنا زي الماكسيلري بونز هنعرف الكلام هذا بالتفصيل والفرونتال بونز. اوكي هذه كلها نيوماتيك بون وبصفة عامة بنقول الفيس irregular بونز. اتفقنا؟ طيب وات اباوت الماندل؟ ايش حكاية الماندل؟ هل هو جزء من السكال؟ لا هو connect to the skull through the synovial joint بنسميه temporomandibular joint أو TMJ. الاختصار هذا معتمد عليه. TMJ ممكن تكتبوه تقولون يعني صحيح. اوكي حتى في الكتب يختصر بهذا الشكل temporomandibular joint أو TMJ. طيب قسمنا السكال إلى نورمين. اوكي نورما يعني فيو ماشي؟ نورمين هي فيوز. نيجي عند بيز اوف سكال لازم يحسن. طيب تمام. بيز اوف سكال فيرست اوف اول لازم نعرف بونز فورم ذا بيز اوف سكال او نورما بيزاليس. مين البونز هذه؟ خلاص؟ طيب we find شوفوا الحدود اللي معايا. This is occipital bone. هذه كلها occipital bones. See? Occipital bone. Okay. This is squamous part of occipital bone. Squamous part, صح؟ مو واضح؟ Okay. So this is the squamous part of occipital bone. ماشي؟ And this is the basilar part of occipital bone. Basilar part of occipital bone. ماشي؟ In this area we have condyle. So this condyle process or condylar part of occipital bone. Condyle. طيب this process gives attachment again for synovial joint مع مين؟ C1. الأطلس. C1 اللي هي first cervical vertebrae. Okay? هي articulate in this area. فالجوينت اللي حتكون هنا بسميه atlanto-occipital joint. ليش؟ لأنه occipital bone مع atlas هي C1 نسميه atlas. So atlanto-occipital joint يتكون في هذا المكان. In that process, okay? And this is the basilar part. Basilar part. طيب the basilar part اللي شيء مهم. This tubercle نسميها pharyngeal tubercle. Pharyngeal tubercle. من اسمها gives attachment for muscle نسميها pharynx بالعمر. اوكي؟ ان شاء الله later راح ندرس الفارنكس وحنعرف مكوناته. We have part بنسميه superior constrictor هي زي حلقات جايه. الحلقه العليا بنسميها superior constrictor of pharynx attached to the pharyngeal tubercle. اعرف ان الفارنكس attached here بعدين نفصل. So the pharyngeal tubercle, this tubercle gives attachment for pharynx. Okay? طيب أخذنا ملامح العامة من occipital bone. طيب we have other bone shared in the base هنا this area like this. This is the temporal bone مظبوط. Form the lateralis and norma basalis. هذا هو. طيب main features of temporal bone عندي prominent bone كبير هنا بنسميه mastoid process. Mastoid process.
هذا البروسيس is palpable. اتفقنا ايش يعني palpable؟ يعني يمكن لمسه، تحس هو هذا عظم البارس خلف الاذن، هو mastoid process. mastoid process. anterior medial عندنا spine شيء شكله زي الشوكة نسميها styloid process. so this is a styloid process and this is mastoid process. احنا الان نتكلم عن اجزاء temporal bone. اوكي؟ احنا ما زلنا في temporal bone. so we have a mastoid process and styloid process. شوفوا الستايلويد process كان ملون، هذا دليل انه كان في الاختبار وحيكون في الاختبار. اوكي؟ so this is a mastoid process. بدي attachment مهم جدا لعضله مهمه جدا نسميها sternocleidomastoid. هذه العضله. اوكي؟ هناخذها ان شاء الله في النك نهايه السمستر. and the styloid process gives attachment for many muscles and ligaments. مهمه جدا نعرفها برضه بعد كم اسبوع ان شاء الله. اوكي؟ and we have this fossa هنا فيها زي الربر، هذا بلاستيك يمثل cartilage. اوكي؟ هذا الربر في الحقيقه هو cartilage because this fossa is articular surface for mandible. اوكي؟ طيب في الماندبل يمكن ما درسنا we have this condyle process بنسميه or head of mandible. هذا البروسيس الثاني condyle process or head attached to this fossa. طيب نبغى نسمي الفصة هذه عشان نسميها mandibular fossa عشان مشكلة mandibular fossa. okay so this is mandibular fossa sharing to form or gives articular surface for head of mandible or condyle process عشان يكون الجوينت اللي قلنا اسمه قبل دقيقتين اللي هو temporomandibular joint. ماشي؟ تمام. The third bone العظم الثالث اللي يشارك في النورما بيزالس هو sphenoid bone. This is the greater wing of sphenoid bone. هنا. This is the greater wing of sphenoid bone and this is belong to sphenoid bone. sphenoid bone يمكن ان شاء الله في اللاب حنشوفه عندنا سكالب تفصل. عندنا لو فصلنا السفينويد بحر نلقى شكله زي الطائر. has a wings. okay there's a wing greater wing وعنده feet تحت. اوكي الفيت اللي تحت هذه هي هذا اقدام الطائر. this blade هذا اليسار وهذا اليمين. اوكي this is the wing من الاسفل. so معايا all this is the sphenoid bone. كل هذا هو sphenoid bone. this is part of greater wing and this is the pterygoid plate نسميها pterygoid plate. ماشي؟ أقول تاني this is the sphenoid bone تحديدا greater wing of sphenoid bone هنا. okay and this is the pterygoid plate نسميها. okay طيب each plate عندها يعني each side has two plates. lateral pterygoid plate, medial pterygoid plate. This is the left side. كمان في right side we have medial pterygoid plate and lateral pterygoid plate. This is very important. عندنا مسألة attachment هنا. هنقول إن شاء الله within weeks. Okay? So lateral pterygoid plate and medial pterygoid plate. Medial pterygoid plate لاحظوا في process شكله حاد شوية. هذا هو. نسميه hamulus. okay so it is hamulus. okay لو كملنا البيز ودخلنا في الاورال كافيتي هنلقى hard plate او hard palate. هذا سقف الحلقة. okay hard palate. ركزوا معي شوي حتلاقوا there is a suture هنا. صح؟ there is a suture. so واحد كمان ممكن. طيب suture divide the hard palate to anterior 2/3 part, posterior 1/3 part. طيب which bone form this? The anterior 2/3 part is belong to maxilla. okay فمن الأمام عند maxillary bone form the anterior third of hard palate. So this is the maxilla. Posterior 1/3. لا
عندنا بون منفصل اسمه بلاتاين بون بالاسم، صاحب المكان، اوكي، صاحب الارض والجمهور زي ما يقول. So posterior 1/3 اللي هو بعد السوتشر هذا palatine bone itself، والanterior 2/3 بمساعدة maxillary bone. اتفقنا؟ So this is the hard palate. clear؟ عرفنا البوني فورميشن بين النورما بيزالس. نرجع نعيد بسرعة عشان بعد شوي حنتكلم عن الفورامين الموجودة. طيب ثاني، normal basalis formed by or mainly formed by occipital bone. This is the occipital bone. عندنا squamous part of occipital bone. عندنا condyle processes أو condyle part of occipital bone. قلنا ايش أهميته؟ بيدي articulation surface for C1 joint عرفناه وسميناه Atlanto occipital joint. Okay? And this is the basilar part. Basilar part قلنا الtubercle المهم هنا اسمه pharyngeal tubercle attachment for pharynx انتهينا من الoccipital part. عندنا temporal bone كمان بيشارك. This is the temporal bone. Main features in the mastoid process and the styloid process and the mandibular fossa articulation surface for TMJ. Okay? Bone number 3 was sphenoid bone. This is the sphenoid bone. Greater wing and pterygoid plates. The right side برضه عندنا greater wing pterygoid plate. Pterygoid plate. هي تكتب PTRY. P silent. ها? So it is pterygoid plate. ما نقول pterygoid لا. P silent. So it is pterygoid plate. Okay? The most anterior part of the norma basalis لقينا الهارد palate of أو خلينا نقول roof of oral cavity اللي هو الهارد palate. طيب الهارد palate لقيناه مكون من 2 parts because of this suture. واضح؟ So the anterior 2/3 was maxillary bone. Posterior 1/3 was palatine bone. Palatine bone. Clear شباب؟ واضح الكلام هذا so far؟ طيب هنرجع نعيد النورما بيزالس بس حنتكلم عن الفورامينا وحقول كل فورامينا وانتم حتقولوا لي ايش البون اللي هي فيه. واضح؟ طيب نبدا من الخلف. largest foramina ever in skull نسميها foramina magnum. magnum يعني كبير. خلاص؟ so it is foramina magnum. اوكي؟ موجوده باي بون؟ so gives better way for a lot of structures أهمها spinal cord. spinal cord. خلاص؟ كمان حنعرف إن شاء الله next time حنعيد الفورامينا هذه بالstructures passed through it. اليوم بس يكفي نعرف البونز اللي تكون والفورامينا. أوكي؟ طيب so this is the foramina magnum. طيب أعتقد this is the only foramina in occipital bone. لو ميلت السكال شوية هنلاقي sorry there is one هنا. clear؟ شايفينها؟ there is hypoglossal canal. hypoglossal canal. hypoglossal. hypo يعني ايش؟ hypo يعني تحت. glossal heading to the tongue. glossal tongue يعني باللاتين. okay? so this is the hypoglossal canal. طيب behind the condyle برضو عندنا foramen هنا نسميها condylar foramina. condylar foramina. Okay? So occipital bone we find foramina magnum, condylar foramina, hypoglossal canal. شباب هنا في تناقض كامل يعني the same right side the same with the left side ها؟ So خلاص down from the occipital bone. Between the occipital bone and the temporal bone we find the foramina هنا. يعني هذه الفورامين ما هي يعني ما تختلف بون بعينه لا هي deficiency between bone and another. So this is the occipital bone and this is the temporal bone. بينهم الاثنين لقين هذه الفورامينا نسميها jugular foramen.
jugular foramen. jugular foramen. اوكي؟ طيب لو جينا عند temporal bone هنلاقي تقريبا foramen واحدة مهمة between the mastoid process and styloid process. This foramen هنسميها stylomastoid foramen. Stylomastoid foramen. Okay? So, mastoid process, styloid process. This is stylomastoid foramen. طيب لو قلبت السؤال سألت يعني قلت stylomastoid foramen present in which bone؟ هتقولوا temporal bone. أكيد شاف كلير كان هذا؟ واضح شاف؟ ايش؟ متعودين تجيبوا بدري. طيب قلت إن stylomastoid foramen هذه تابعة لأي بون أو present in which bone؟ هي في الtemporal bone. اتفقنا؟ طيب نجي للجريتر وينج اوف سفينويد بون وهو اللي ما شاء الله مليء بالفورامينا. خلاص؟ So this is the sphenoid bone. نبغى نعرف الفورامينا الموجودة. First of all we have this great طيب هي أكبرهم. This foramina بنسميها foramina lacerum أو lacerum كله صح. lacerum L-A-C-E-R-U-M lacerum أو lacerum كله صح. foramina lacerum. هذه اللي حكاية. Okay? The living body يعني في الكائن الحي it's covered by cartilage. يعني هي مقفولة ما هي مفتوحة من الجهتين. It's only open from inside. From outside and from the base it's covered by cartilage. هذه مين؟ lacerum أو lacerum. Okay? This is foramina lacerum. تمام. By side عندنا foramen شكلها بيضاوي عشان كذا سميناها foramina ovale أو ovale كله صح على حسب اللهجة. Okay? So it is foramina ovale لأن شكلها بيضاوي سميناها foramina ovale. Posterior lateral to it هنا في spine صغير شايفينه بروز صغير جدا عشان كذا سميناها foramina spinosum. Okay? تمام؟ Posterior lateral again عندنا foramen هنا أو فتحة نسميها carotid canal. أكيد أنت تعرف مين يمر فيها. يمر فيها internal carotid artery اللي هو المين arterial for brain. ماشي؟ So this is the carotid canal. أعيد الفورامينا ثاني في السفينويد بون. نبدأ medial to lateral. We have foramina اللي يسمونها lacerum. Okay? lacerum أو lacerum. شوف الأسهل هو lacerum. Okay? Laterally we have this foramen سميناها ovale. foramina ovale. Posterior lateral لقينا foramina spinosum. عشان أتذكر ليش سميتها spinosum لو دققت حتلقى فيه spine شوكة صغيرة كده بروز صغير حاد. spine قال ليش يسميها؟ قال ليش يسميها spinosum عشان تكون يذكرون البعض. So هذه foramina spinosum. Posterior to them عندنا this very important canal سميناها carotid canal. يعني passageway للinternal carotid artery. اوكي؟ طيب ممتازين. نمشي further anteriorly لو جينا للروف of hard palate of oral cavity يعني we find two foramina. شوفوا هذا مين البون هذا؟ palatine bone. ممتاز palatine bone. We find two foramina by sides طبعا. هذه الفورامينا الكبيرة حنسميها greater palatine foramen. posterior lateral الأصغر منها حنسميها lesser palatine foramen. So again the larger one نسميها greater palatine foramen. posterior to it lesser palatine foramen. تمام؟ most anteriorly في الماكسيلري بون لقينا this foramen نسميها incisive foramen. ايش بنسمي الأسنان هذه؟ incisors أو incisors صح؟ قواطع. So just behind it عندنا foramen قلنا ايش نسميها incisive foramen. Okay? Sometimes it's closed, sometimes it's open. بس في شريان برضه مهم يجي منها لما تكون مفتوحة. هنعرف بعدين. Clear? This palatine bone هنا قلنا عندي lateral and medial pterygoid صح؟ lateral pterygoid palate and medial pterygoid palate. Between them عندنا fossa بنسميها pterygoid fossa. هذا مهم نعرف ليش.
اوكي تيليجويد فوسا. في ناس بيوصفوها وصف احلى بيقول سكافويد فوسا. مر عليكم الاسم هذا؟ سكافويد. ايش يعني سكافويد؟ حفظوه عدد صح؟ ايش يعني سكافويد؟ سكافويد يعني زورق، شيء زي الزورق. لو تتذكروا شكل سكافويد بون فعلا شكله، وفي بون شبيه له في التارسال بون سميناه نافيكولر. So the navicular, the same scaphoid, the same bolt كلها شكل زورق. هذه كان شكلها تجويفه كأنه زورق سموها سكافويد فوسا، والأسهل تقول تيليجويد فوسا وانتهى البيان. ماشي؟ طيب أعتقد احنا كفرت النورمال بيزالس. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ طيب نبغى نشوف عن كتب هلوم هينين. خلاص سويته. هذا الاكسترنال صح؟ ها؟ هذا الاكسترنال. كيف يعني؟ ايوه نورمال بيزالس اكسترنال وهذا انترنال. هنا فوق بس هذا بعدين يعني. هنا كان في بروسس